Magang-maga pa lamang sa umaga ng unti-unting magising ang maliit na bayan ng San Miguel. Tahimik ang paligid, marinig lamang ang tilik ng mga manak at ang mahanang hindi ng mga lamang sasakyang dumadayan sa kalsadang puno ng alikabok. Sa isang maliit na talyer sa gilid ng kalsada, may isang batang lalaki na abla na sa pagtatrabaho. Siya si Marco, labing tatlong taong gulang pa lamang ngunit tila sanay na sa hiraping buhay. Suot niya ang lamang t-shirt na may mansa ng langis at grasa. Ang kanyang mga kame ay puno ng gas-gas at item sa dumi ng makina. Ngunit sa kabila ng lahat ng ayan, makikita sa kanyang mga mata ang kakabang determinasyon. Hindi siya katulating ibang batang kidad niya na naglalaro sa kalsada o pumapasak sa paralan. Si Marco ay nagtatrabaho. Ang maliit na talyer ay pag-arinu ng kanyang ama. Ngunit tatlong taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang ama dahil sa sakit sa puso. Simula noon, si Marco na ang nagalaga sa talyer. Hindi niya ito ginawa para sa sarili lamang. May dahilan siya. Sa lobing maliit nilang bahay na gawa sa kahoy ay nakahiga ang kanyang ina na sa aling Rosa. May malabhang sakit ito sa baga at hindi na kayang magtrabaho. Tuwing umaga bago magbukas ang talyer si Marco, palagi muna niyang tinitingnan ang kanyang ina. Alas na pa ako. Magtatrabaho muna ako sa talyer, mahina niyang sabi habang inaos ang kumat ang kanyang ina. Ang gumatay si aling Rosa kaya't halatang nahihirapan sa paginga. Marco, huwag mong pagdaran masyado ang sarili mo, anak. Ang gumatay lamang si Marco kaya't alam niyang hindi ay impossible. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang mabili ang gamit ang kanyang ina. Lumabas siya ang bahay habang dala ang maliit na kahan ng mga gamit sa pagayos ng makina. Habang naglalakad siya papunta sa talyer, napatingin siya sa mga batang naka-uniform na papunta sa paralan. Saglit siyang napahinto. Tahimik niyang tiningnan ang mga ito. May konting lungkot sa kanyang mga mata. Minsan din siyang nag-aral. Minsan din siyang may pangarap. Pero nagbago ang lahat ng mawala ang kanyang ama. Ngayon, ang pangarap niya ay isa lamang. Ang gumaling ang kanyang ina. Pagdating niya sa talyer, agad siyang nagsimulang magtrabaho. Nilinis niya ang mga gamit at inaos ang mga lamang paisa ang motorsiklo na iniwan ng mga kliyente kahapon. Hindi nagtagal ay may dumating na anang customer. Isang tricycle driver na si Manlito. Marco. Mukhang may problema na naman ang Mekaniko, sabi nito habang tumatawa. Ang gumatay si Marco. Tingnan natin, Manlito. Mabilis niyang binuksan ang makina at sinimulang surian ito. Halatang sanay na siya. Ilang minuto lamang ay natakoy na niya ang problema. Baradu lang po ang carburetor. Lilinisin ko lang po. Napanganga si Manlito. Ang bilis mo talaga, Marco. Para kang totoong mekaniko kaya't bata ka pa. Ang gumatay lamang ang bata. Hindi nagtagal ay naos niya ang motorsiklo. Magano ba, tanong ni Manlito. Bahala na pa kayo, sagot ni Marco. Naglabas si Manlito ang ilang barya at iniabot sa kanya. Para sa iba, maliit lamang ayan. Pero para kay Marco, malaking tulong na ayan. Habang inaos niya ang kanyang mga gamit, napatingin siya sa malayang bahagi ng kalsada. May paparating na kakabang sasakyan. Isang napakagarang item na kotse. May kintab ito at tila bagong-bago. Hindi ayon karaniwang sasakyan na dumadayan sa kanilang lugar. Dahan-dahang huminto ang kotse sa harap ng talyer. Lumabas ang isang lalaki na nakamamaling suit. Mukha itong mayaman at halatang hindi sanay sa maraming lugar tulad ng talyer. Tiningnan niya ang paligid na parang nadadiri. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Hoy bata, ikaw ba ang mekaniko dito? Tumango si Marco. Opo, sir. Napaling ang lalaki at bahagayang natawa. Ikaw. Mekaniko. Bata ka pa. May halong pagmamalit sa kanyang boses. Napansin ni Marco na tila may problema ang kotse dahil may yusak na lumalabas sa ilalim ng hood. May problema pa ba ang sasakyan ninyo, sir, mahinahan niyang tanong. Ang gumatay ng may pagamak ang lalaki. Kung kaya mong ayusin ito, babayaran kita ng malaki. Saglit na napatingin si Marco sa makina ng kotse.
Pagkatapos ay gumatay siya ng bahagya. Aayusin ko, yen, sir. Biglang tumawa ang lalaki. Malakas. Halos parang nanyanuya. Aayusin mo. Ikaw. Hindi siya makapaniwala. Para sa kanya, impossible na may kayang gawin ang isang batang mekaniko. Pero hindi alam ang bilyonaryong lalaking ayan. Na ang batang nasa harapan niya. Ang magbabago ang kanyang puso. At ang kanyang buhay. At ayan ang araw na magsisimula ang isang kwento na hindi nila inasahan. Isang kwento ang kabaitan, sakripisyo, at pagbabago. Isang kwento na magsisimula sa simpleng pangungusap ng isang bata. Aayusin ko, yen. Tahimik na tumayo si Marco sa haraping mamahaling kotse habang ang lalaking mayaman ay nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. Ang makintab na sasakyan ay tila hindi nababagay sa maliit at malikabak na Talyer sa gilid ng kalsada. Ang lalaki ay si Victor Salazar, isang kilalang bilyonaryo sa lungsod. Sanay siyang pinaglalingkuran ng mga profesional na mekaniko sa mga mamahaling auto shop. Kaya para sa kanya, nakakatawa na may batang nagsasabing kaya nitong ayusin ang kanyang sasakyan. Ayusin mo talaga, tanong niya habang nakanjasay. Hindi sumagot agad si Marco. Dahan-dahan niyang binuksan ang huding kotse. Agad lumabas ang mainit na yusak mula sa makina. Tumingin si Victor sa relo niya at napiling. Bata, ang kotse na yan ay milyon ang halaga. Hindi laruan ayan. Mahinahan lang si Marco. Sanay na siya sa mga tong hindi naniniwala sa kanya. Sa totoo lang, halos araw-araw niya ay tong naririnig. Pero hindi siya nasasaktan. Mas sanay siya sa hirap kaysa sa papuri. Tahimik niyang sinyuri ang makina. Pinakinggan niya ang tunog, hinawakan ang ilang bahagi, at sinalip ang ilalim. Lumapas ang ilang minuto. Napansin ni Victor na seryoso ang bata. Hindi ito nagmamadali. Hindi rin ito nagakamali sa pagawak ng mga paisa. Bulong ni Marco. Napatingin si Victor sa kanya. May problema ba? Sumagot si Marco habang nakatingin pa rin sa makina. Overheat po ang makina ninyo, sir. May sira ang radiator hose at kulang din ang coolant. Napakunat ang noo ni Victor. Paano mo nalaman agad? Hindi sumagot si Marco. Kinaha niya ang isang lamang basahan at dahan-dahang hinawakan ang hosing radiator. Pumatak na po ang hose kaya tumagas ang coolant. Sandaling natahimik si Victor. Hindi niya inasahan na tama ang obserbasyon ng bata. Kung papalitan lang ang hose at lalagyan ng coolant, gugna yuladito, dagdag ni Marco. Napanjiti si Victor ng bahagya. Kung mayos mo ayan, by bigyan kita ng malaking bayad. Ngunit yumaling si Marco. Hindi pa kailangan ng malaki, sir. Kaya't sapat lang pa sa gamit ng nanay ko. Napatajal si Victor. Gamit? Tumango si Marco habang patuloy sa pagayos. May sakit pa kasi ang nanay ko. Hindi na nagsalita si Victor. Habang pinapanood niya ang bata na nagayos ng makina, may kakabang pakiramdam na pumasak sa kanyang dibdib. Matagal na panahon na mula ng makarinig siya ng ganitong klaseng dahilan. Sa mundo niya, para ang madalas na dahilan ng lahat. Pero sa batang ito. Para sa ina niya. Lumapas ang halos 30 minuto. Pinyanazan ni Marco ang kanyang kame at isinara ang huding kotse. Subukan na paninyo, sir. Shumake si Victor sa lobing kotse. Inikat niya ang susi. Amyagong ang makina. Malinis. Tahimik. Parang walang naging problema. Napakunat ang noo ni Victor sa gulat. Lumabas siya ang kotse at tumingin kay Marco. Talagang ikaw ang nagayos nito. And gumatay lang si Marco. Opo. Napaling si Victor habang napapanjiti. Hindi ako makapaniwala. Tumingin siya sa maraming kame ng bata. Magano ang bayad? Sandaling nagasip si Marco. Kaya't dalawang don lang pa. Nanlaki ang mata ni Victor. Dalawang don. Ayan lang. Tumango si Marco. Opo. Biglang natahimik si Victor. Sa mundo niya, ang dalawang don ay parang wala lang. Pero sa batang ito, parang napakalaki na nito. Kinaha ni Victor ang kanyang wallet at naglabas ng pera. Hindi dalawang don. Naglabas siya ng 5,000. Iniabot niya ito kay Marco.
Paresio. Napatigil si Marco. Sir, sobra pa iyan. Bayad ko iyan sa mahusay na mekaniko. Yumaling si Marco at ibinalik ang pera. Hindi ko paputang tanggapin. Nagulat si Victor. Bakit? Hindi ko papinagirapan iyan. Para bang may tumama sa puso ni Victor. Sa buong buhay niya, halos lahaing tao ay gustong makakuha ang pera mula sa kanya. Pero ang batang ito. Tumatangi. Hindi niya alam kung bakit, pero napangyayari siya. Kinuha niya ulit ang pera at inilabas ang 200 piso. Iniabot niya ito kay Marco. Kung ayan lang ang gusto mo, ayan ang ibabayad ko. Tinanggap ito ni Marco at ingumatay. Salamat pa, sir. Habang palas na si Victor papunta sa kotse niya, napansin niyang may maliit na boating gamit sa mesa ng Talyer. Luma na ito at halos wala ng laman. Bigla niyang nalala ang sinabi ni Marco. May sakit ang nanay niya. Bago siya shumakay sa kotse, napalingan siya ulit sa Bata. Si Marco ay abla na ulit sa paglilinis ng mga gamit sa Talyer, parang walang nangyari kakaiba. Hindi alam ni Marco. Na ang simpleng pagtangi niya sa pera. Ay nagsimulang baguhan ang puso ng isang bilyonaryo. At ayon pa lamang ang simula ang kwento nilang dalawa, matapos umandar muli ang kotse, dahan-dahang umalis si Victor sa maliit na Talyer ni Marco. Ngunit habang nagmamaniho siya paleo sa lugar, hindi mawala sa isip niya ang batang mekaniko. Ilang beses niyang sinalip ang salamin sa likod ng sasakyan. Unti-unting lumiliit ang Talyer hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Ngunit sa isip niya, malana pa rin ang imahe ang batang marumi ang kaming ngunit puno ang determinasyon ang mga mata. Strange kid, mahina niyang bulong sa sarili. Sanay si Victor na lahaing tao ay gustong kumuha ang pera mula sa kanya. Sa negosyo, sa mga kaibigan, kaya't sa ilang kamag-anak. Pero ang batang ayan. Tinanggihan ang 5,000. At ang dahilan pa ay dahil hindi niya pinagirapan ayan. Napaling si Victor habang nagmamaniho. Matagal na panahon na mula nang may nagsalita sa kanya ang ganun. Samantala, bumalik na sa normal ang araw ni Marco sa Talyer. Tulading dati, patuloy lang siyang nagtatrabaho. May dumating na motor na kailangang ayusin. Pagkatapos ay isang bisikleta ang batang nasira ang kadena. Wala siyang reklamo. Bawat maliit na bayad ay mahalaga sa kanya. Habang papalubag ang araw, nagsimula nang magligpit si Marco ang mga gamit. Inilagay niya sa maliit na kahon ang kinita niya sa buong araw. Binalang niya ito. 200 mula kay Victor. Isang mula sa tricycle driver. 50 mula sa bisikleta. 3 at 50 lahat. Ang gumatay siya ng bahagya. Sapat na siguro ito sa gamit ni mama, sabi niya sa sarili. Ay sinara niya ang Talyer at naglakad papunta sa maliit na botika sa kanto. Magandang gabi pa, bati niya sa tindra. Marco. Kumusta ang nanay mo, tanong ng tindra. Ganun pa rin pa, pero sana gumaling na siya. Ay binigay niya ang maliit na resita at ang pera. Ay nabating tindra ang gamit at ibinalik ang sukli. Ingitin mo ang nanay mo, ha? Opo. Matapos ayan ay mabilis na naglakad si Marco Pawi. Ang kanilang bahay ay maliit lamang. Gawa sa kahoy at yero ang bubong. Pagpasak niya sa loob, agad niyang nakita ang kanyang ina na nakahiga sa kama. Ma, unyari na pa ako, sabi niya habang lumalapit. Mahanang ang gumatay si Aling Rosa. Napagod ka na naman, anak. Yumaling si Marco. Hindi pa. Tingnan ninyo, nakabili ako ang gamit. Kinuha niya ang baso ang tubig at tinulungan ang kanyang ina na yumanam ang gamit. Habang ginagawa niya ayan, hindi niya napansin ang pagtingin ng kanyang ina sa kanya. Puno ayan ang pagmamahal, ngunit may halong lungkot. Alam ni Aling Rosa na masayadong bata ang kanyang anak para sa ganitong responsibilidad. Marco, mahina niyang sabi. Opo, ma. Kung nandito lang sana ang tatay mo. Hindi na niya natapos ang panggangasap. Ang gumatay si Marco at hinawakan ang kamay ang kanyang ina. Okay lang pa, ma. Kaya ko naman. Ngunit sa lobing kanyang puso, alam niyang hindi madali. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod,
dumating na sa Victor sa kanyang napakalaking mansyon. Binuksan ng guwardiya ang gate at pumasok ang kanyang mamahaling kotse. Ang bahay niya ay napakalaki, parang isang palasyo. May mga katulong, hardinero, at security guard. Ngunit kahit ganun kalaki ang bahay, napakatahimik nito. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ang kanyang sekretarya na si Clara. Sir Victor, may meeting pa kayo bukas ng umaga. Tumango lang siya. Ngunit tila wala siya sa mood. Yumipo siya sa malaking sofa sa sala at tahimik na tumingin sa malawak na kwarto. Biglang pumasok sa isip niya ang maliit na bahay ni Marco. Ang batang iyan na nagtatrabaho para sa kanyang ina. Napabantang hininga siya. Clara, tawag niya. Opo, sir. May alam ka bang maliit na Talyer sa San Miguel, may batang mekaniko? Nagulat si Clara. Batang mekaniko pa. Tumango si Victor. Gusto kong malaman kung sino ang batang iyan. Nagtaka si Clara pero tumango rin. Sige pa, sir. Ipapagiyasat kayo. Pagalas ni Clara, muling sumandal si Victor sa sofa. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya. Hindi patapos ang kwento niya sa batang iyan. At sa perhong gabi, habang mahiming na natutulog si Marco matapos ang mahabang araw ang trabaho. May isang bilyonaryo sa kabilang bahagi ng lungsod. Na hindi makalimot sa kanya, kinabukasan ng umaga, muling nagising si Marco bago pa sumikat ang araw. Sanay na ang kanyang katawan sa maging pagising dahil sa dami ang responsibilidad na nakatang sa kanya. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang ina. Ngunit tulad ng dati, nagising din si Aling Rosa nang marinig ang mahanang ingay sa maliit nilang bahay. Marco, gising ka na naman, mahina nitong tanong. Lumapit si Marco sa kama at gumatay. Opo, ma. Maghahanda lang pa ako ng almusal. Kinaha niya ang maliit na kawali at nagsimulang magluto ng itlog at kanin. Simple lamang ang kanilang pagkain, ngunit ginagawa niya ang lahat upang maging mayos ang araw ng kanyang ina. Habang kumain sila, napansin ni Marco na tila mas mahina ang kanyang ina kaysa kahapon. Ma, okay lang pa ba kayo, nagalalang tanong niya. Ang gumatay si Aling Rosa ngunit halata ang pagod sa kanyang muka. Okay lang ako, anak. Huwag kang magalala. Ngunit alam ni Marco na hindi ayon toto. Mas lumalala ang sakit ng kanyang ina. Pagkatapos ng almusal, inayos niya ang kumat ng kanyang ina at nagpalam. Ma, pupunta na pa ako sa Talyer. Magingat ka, anak. Opo. Naglakad si Marco papunta sa Talyer tulad ng nakasanayan niya araw-araw. Ngunit hindi niya alam na sa araw na ayan, may dalawang tong paparating upang hanapin siya. Samantala, sa mansyon ni Victor, magaring nagising ang bilyonaryo. Nakapo siya sa kanyang opisina habang hawak ang tasa ng cape. Pumasok si Clara na may dalang ilang dokumento. Sir Victor, sabi niya. May nalaman na pa kami tungkol sa batang mekaniko. Agad napatingin si Victor. Talaga? Tumango si Clara at inalapag ang folder sa mesa. Ang pangalan pa niya ay Marco. 13 taong gulang. Siya pa ang nagmamaniho ng maliit na Talyer ng kanyang ama. Binuksan ni Victor ang folder. Nasan ang ama niya. Tahimik na sumagot si Clara. Namatay pa 3 taon na ang nakalipas. Napatigil si Victor. Paano naman ang nanay niya? May sakit pa sa baga. Hindi na makapagtrabaho. Napabantang hininga si Victor habang nakatingin sa papel. Isang batang lalaki. Nagalaga ang may sakit na ina. At nagpapatakbo ang Talyer. Mag-isa. Napiling siya. Hindi dapat ganito ang buhay ng isang bata. Tahimik na nagtanong si Clara. Sir, bakit pa kayo interesado sa batang iyan? Hindi agad sumagot si Victor. Sa totoo lang, hindi rin niya alam ang sagot. Siguro dahil sa anang pagkakataon sa matagal na panahon. May tang hindi humingi ang pera sa kanya. Isang batang marumi ang kaming ngunit malinis ang puso. Gusto kayo siyang makita ulit, sabi ni Victor. Pupunta pa ba kayo sa Talyer niya? Tumango si Victor. Ihanda mo ang kotse. Samantala, sa maliit na Talyer sa San Miguel, abala na si Marco sa pagayos ng isang lamang motorsiklo.
Minit na ang araw at pawis na siya. Ngunit hindi siya tumatigil. Bigla niyang narinig ang ingay ng isang mamahaling kotse na huminto sa harap ng Talyer. Napatingin siya. Ang perhong item na kotse. Ang perhong bilyonaryo. Lumabas si Victor sa sasakyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mukhang mayabang tulad kahapon. Tahimik siyang naglakad papunta kay Marco. Nagulat ang bata. Sir. Gumatay ng bahagya si Victor. Kumusta ang Mekaniko? Nakangiti ring sumagot si Marco. Mayos naman pasiguro, sir. Mayos na, sabi ni Victor. Tahimik na tumingin ang bilyonaryo sa paligiding Talyer. Lamang gamit. Kalawangan na mesa. Maliit na lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa bata. Marco, hindi ba dapat nasa paralan ka? Sandaling natahimik si Marco. Pagkatapos ay gumatay siya ng bahagya. Mas kailangan pa ako dito. Hindi alam ni Victor kung bakit, pero parang may kumarat sa puso niya. Para sa nanay mo. Tumango si Marco. Opo. Tahimik ang paligid sa lobing ilang segundo. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Victor. Marco, gusto kitang bigyan ng trabaho. Nagulat ang bata. Trabaho pa? Sa malaking auto shop ko sa lungsod. Nanlaki ang mata ni Marco. Pero sir, hindi ko paputang iwan ang Talyer. Kailangan pa ako ang nanay ko. Gumatay si Victor. At sa sandaling ayon. May idea siyang pumasak sa isip. Isang idea na magbabago sa buhay ang batang Mekaniko, at sa sarili niyang puso, tahimik na tumayo si Marco sa gitna ng maliit niyang Talyer habang inisip ang sinabi ni Victor. Hindi niya inasahan na ang isang bilyonaryo ay magalok sa kanyang trabaho. Para sa karamihan ng tao, parang pangarap ayon. Pero para kay Marco, hindi ganun kasimple. Sir, hindi ko pa kayang umalis dito, mahina niyang sabi habang nakayuko. Hindi agad sumagot si Victor. Nakatingin lamang siya sa paligiding Talyer, ang lamang mesa, ang kalawangan na toolbox, at ang mga paisa ng motorsiklo na nakakalat sa side. Halata sa lahaing ayon na matagal ng ginagamit ang lugar. Dito nagtatrabaho ang tatay mo noon, tanong ni Victor. Tumango si Marco. Opo. Siya pa ang nagturo sa akin kung paano magayos ang makina. Magling siguro siyang mekaniko. Gumatay si Marco habang naalala ang kanyang ama. Opo. Sinasabi pa ang mga tao na siya ang pinakamahasa sa buong barangay. Sandaling natahimik si Victor. Namamiss mo siya. Hindi agad nakasagot si Marco. Tumingin lamang siya sa lupa. Opo. Tahimik na napabantang hininga si Victor. Sa anang pagkakatain sa matagal na panahon, naramdaman niyang may bumabalik na alaala mula sa kanyang sariling kabataan. Hindi rin madali ang buhay niya noon. Lumaki rin siyang maharap. Ngunit nang yumaman siya, tila nakalimutan niya ang pakiramdam ng pagiging maharap. Hanggang sa makalala niya ang batang ito. Marco, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Opo, sir. Kung hindi ka pwedeng umalis sa Talyer, paano kung ako ang tumulong sa Talyer mo? Nagulat si Marco. Sir. Puwid kong ipayos ang lugar na ito. Bibigyan kita ng bagong kagamitan. Para mas marami kong mayos na sasakyan. Napatigil si Marco. Hindi niya inasahan ang ganitong alok. Pero sir, napakalaki pang tulong niyan. Gumatay si Victor. Maliit na bagay lang ayon para sa akin. Ngunit yumaling si Marco. Hindi ko paputang tanggapin ayon. Nagulat si Victor. Bakit? Hindi ko pa ko kilala ng ganun. At hindi ko pa gustong umasa sa ibang tao. Tahimik na napatingin si Victor sa bata. Muli na naman siyang tumanggi. Hindi dahil sa pride. Kundi dahil sa dangaw. Sa buong buhay ni Victor bilang bilyonaryo, bahira siyang makikita ng tong may ganitong prinsipyo. Hindi mo kailangang umasa, sabi niya ng mahinahan. Tulong lang ayon. Pero sir. Marco, putol ni Victor sa kanya. Kapag tumutulong ang isang tao, hindi ibig sabihin na mahina ang tinutulungan. Napaisip si Marco. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Kung papayag pa ako, may kapalit pa ba iyan? And gumatay si Victor. Napatigil si Marco. Kapag natapos ang pag-aral mo Bilyonaryo, gusto kong ikaw ang maging pinakamahusay na mekaniko sa kumpanya ko. Nanlaki ang mata ni Marco. Pag-aral? Dapat nag-aral ka. Tahimik na napayuko si Marco. Hindi ko na pakaya iyan, sir. Bakit? Kailangan ko pang magtrabaho para sa nanay ko. Sandaling tumanjan si Victor sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang bagay na hindi inasahan ni Marco. Marco, kung may magbabayad ng pag-aral mo, papayag ka ba? Biglang natahimik ang bata. Hindi niya alam kung paano sasagot. Simula ng mamatay ang kanyang ama, halos impossible nang bumalik siya sa paralan. Pero ngayon, may isang bilyonaryong nakatayo sa harap niya at nagaloking pagkakataan. Sa lobing ilang segundo, maraming bagay ang pumasok sa isip ni Marco. Ang kanyang ina. Ang Talyer. Ang pangarap na matagal na niyang itinago. Tahimik siyang tumanjan kay Victor. Sir, bakit pa ninyo ginagawa ito? Sandaling nagisip si Victor bago sumagot. Sa totoo lang, hindi rin niya alam ang eksaktong dahilan. Pero may isang bagay siyang sigurado. Dahil minsan, sabi niya ng dahan-dahan. May isang batang tumanggi sa para ko, at pinakita sa akin kung ano ang tunay na halaga ng puso. Hindi alam ni Marco kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng init sa kanyang dibdib. Sa anang pagkakataan sa matagal na panahon. May tong nanawala sa kanya. At sa sandaling iyan. Habang papalayo ang sasakyan, nanatiling nakatayo si Marco sa harap ng Talyer. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ng ilang sandali, ay sinara niya ang Talyer at naglakad pawi. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, inaisip niya ang mga sinabi ni Victor. Kung papayag siya. Makikabalik siya sa paralan. Matutupad niya ang pangarap ng kanyang ama na maging mahusay na mekaniko Bilyonaryo. Ngunit kung alas siya sa Talyer. Paano kung may mangyari sa kanyang ina? Pagdating niya sa bahay, agad siyang lumapit sa kama ng kanyang ina. Ma, umuwi na pa ako. Ang gumatay si Aling Rosa kaya't halatang mahina na ito. Kumusta ang araw mo, anak? Yumipo si Marco sa tabi ng kama. Ma, may nangyari pa kanina sa Talyer. Nagalalang tumanjan si Aling Rosa. Anong nangyari? Ay kinawento ni Marco ang lahat. Ang pagdating ni Victor. Ang alok na tulong. Ang pag-aral. Ang nurse. Tahimik lamang nakinig ang kanyang ina. Pagkatapos ng kwento, ilang segundo silang perhong hindi nagsalita. Sa wakas, nagsalita si Aling Rosa. Marco. Opo, ma. Anak, pangaraping tatay mo na makapag-aral ka. Napayuko si Marco. Pero ma, paano pa kayo? Ang gumatay si Aling Rosa at hinawakan ang kamay ng anak. Mas magiging masaya ako kung makikita kitang tinutupad ang pangarap mo. Pero ayoko pang iwan ko. Hindi mo ako inayawan, anak. Ginagawa mo lang ang tama para sa kinabukasan mo. Biglang kumarat ang dibdib ni Marco. Hindi niya alam kung bakit, pero parang gusto niyang umiyak. Mula nang mawala ang kanyang ama, siya ang naging matatag sa kanilang dalawa. Pero ngayon. Parang bumabalik ang lungkot na matagal niyang itinago. Ma, natatakot pa ako, mahina niyang sabi. Hinaplos ni Aling Rosa ang buhok niya. Hindi ka nag-isa, Marco. Pero. May mga tong ipinapatala ang Diyos para tulungan tayo. Tahimik na napaisip si Marco sa sinabi ng kanyang ina. Siguro. Siguro na tama ang kanyang ina. Kinabukasan, bumalik si Victor sa Talyer tulad ng kanyang ipinangako. Pagdating niya, nakita niya si Marco na naghihintay sa harap ng Talyer. Lumapit siya sa bata. Marco, sabi niya. Opo, sir. Napag-usapan ninyo na ba ang nanay mo? Huminga ng malalim si Marco. Pagkatapos ay tumanjan siya diretso kay Victor. Sir, papayag pa ako. Sandaling natahimik si Victor. Sigurado ka. Tumango si Marco. Opo.
Pero may isang pakiusap lang pa ako. Ano ayon? Pakiusap pa, tulungan ninyo ang nanay ko na gumaling. Sa sandaling ayon, may kakabang pakiramdam na duman sa puso ni Victor. Hindi pera ang hinihingi ng bata. Hindi luho. Kundi ang kalusugan ng kanyang ina. Ang gumatay si Victor. At ayon ang una kong gagawin. Hindi alam ni Marco na ang decision niyang ayon. Ang magiging simula ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. At sa puso ang isang bilyonaryo na matagal nang nakalamat kung paano tunay na magmalasakit, kinabukasan matapos pumayag si Marco sa alok ni Victor, nagbago ang takbo ang kanilang araw. Magang dumating sa maliit na bahay nila ang isang puting van. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng naka-uniforming nurse at may dalang medical bag. Nagulat si Marco nang makita ito. Lumapit ang Bobby at gumatay ng magalang. Magandang umaga. Ako si Nurse Elena. Ipanadala ako ni Sir Victor para alagaan ang nanay mo. Saglit na hindi nakapagsalita si Marco. Hindi pa rin siya sanay na may tumachalang sa kanila ng ganun kalaki. Pumasok pa kayo, sabi niya ng mahina. Pagpasok ang nurse sa bahay, agad nitong Senyori si Aling Rosa. Kinaha niya ang blood pressure nito, pinakinggan ang paginga, at Senyori ang mga gamit na inianam nito. Habang ginagawa ayon ang nurse, tahimik lamang na nakatayo si Marco sa gilid. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit si Nurse Elena sa kanya. Marco, kailangan ng nanay mo ang mas regular na gamutan. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan namin siya. Talaga pa, tanong ni Marco na puno ang pag-asa, lumabas ang ilang linggo, at unti-unting nang nagbago ang buhay ni Marco. Ara-ara siyang pumapasok sa paralan. Bitbit ang bagong uniform na ay binigay ni Victor, habang ang Talyer nila ay abla sa pagayos ng mga sasakyan. Hindi pa rin niya maala sa isip ang anang ara na nakalala niya si Victor, ang bilyonaryong nagturo sa kanya ang halaga ng pagtitiwala at kabaitan. Ngayon, bawat hakbang niya sa paralan ay may kasamang jidi at pag-asa. Sa Talyer naman, ilang mekaniko ang nagtatrabaho upang tulungan siya. May bago at modernong kagamitan na, kaya mas madali ng Aayusin ang mga makina. Kaya't ganun, hindi nakalamat si Marco sa kanyang pinagnilan. Patuloy niyang minamasdan ang bawat lamang pereso ng makina, na parang kaibigan pa rin nila ang bawat isa. Isang hapon, habang abala si Marco sa pagayos ng lamang motorsiklo ng kapitbahay, may lumapit na grupo ng mga batang kapwa mekaniko. Lahat ay interesado sa teknolohiya at sa Talyer ni Marco. Oy, Marco. Puwede mo kaming turuan, tanong ng isa. Napanjidi si Marco. Sige, tutulungan ko. Habang nagtuturo siya, napansin ni Victor sa malayo ang bata, masaya, masigla, at may pagnanais matuto. Hindi niya inasahan na ang maliit na batang mekaniko ay may kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Pagkatapos ng class, lumapit si Victor kay Marco. Alam mo, Marco, hindi lang kita tinutulungan, sabi niya habang nakangiti. Kayo rin ang nagtuturo sa akin na ang totoong yaman ay hindi lamang pera. Ito ay puso at dedikasyon. Napanjidi si Marco. Salamat pa, sir. Gusto kayo lang pa talaga makatulong sa nanay kayo. Alam kayo, anak, sagot ni Victor. At ayon ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat sa lahaing ito. Pagdating ng gabi, sa maliit nilang bahay, pinagmamasdan ni Marco ang kanyang ina habang natutulog ng mahiming. Ang bagong nurse, si Nurse Elena, ay nakahanda sa tabi kung sakling kailanganin siya. Tahimik siyang nagdasal bago matulog. Salamat pa, Dios. Salamat pa sa Sir Victor. Sana paggumaling si ma. Hindi pa rin niya alam, ginat sa bawat araw na lumilabas, unti-unti nang bumubuo ang pangarap niya, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa nanay at sa lahat ng nangangailangan. Ngunit hindi lahat ay magiging madali. Isang hapon, may dumating na kakabang motor sa Talyer. Ang may-ari ay isang mayamang negosyant na tila mayabang at mabilis magsalita. Marco, sabi ang katulong kayo na bata ka lang, pero ikaw da ang pinakamahasa na mekaniko dito, sabi ang lalaki habang nakatingin sa batang abla sa makina. Ang gumatay si Marco ng mahinahan. Opo, sir. Tingnan natin po ang problema ng motorsiklo ninyo. Habang inayos niya ito, naramdaman ni Victor sa likod niya ang tensyon. Hindi lahat ng mayayaman ay may mabuting puso.
May ilan na sanay lamang na utusan ang iba at hindi meron ang magpasalamat. Matapos ang ilang minuto, natapos ni Marco ang trabaho ng mayos at mabilis. Magano ang bayad, tanong ang mayamang negosyant, halatang nagulat sa galing ang bata. Bahala pa kayo, sagot ni Marco. Napatingin ang lalaki. Talaga? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ang gimatay si Marco, at simpleng sagot, alam kayo pa. Pero ang trabaho pa'y trabaho. Hindi pa pera ang mahalaga dito. Tahimik na napatingin si Victor sa bata. Sa bawat simpleng kilos ni Marco, lalo siyang humahanga. Hindi lamang ito magling sa makina, kundi may puso at dangal sa bawat ginagawa. At sa sandaling ayan, napagtanto ni Victor na ang batang ito, ay hindi lamang magbabago ang kanyang buhay. Ngunit sa labas ang lungsod, may mga mata na nagmamasid sa maliit na Talyer ni Marco, at may darating na hamon na susubok sa katatagan at kabutihan ng batang mekaniko. Ang kwento ng kabutihan, dedikasyon, at pagmamahal sa pamilya ay magsisimula lamang ng mas matindi, lumabas ang ilang araw at unti-unting nang nakalala si Marco sa buong bayan. Ang batang mekaniko na dadiway tahimik lamang sa maliit na Talyer ay naging inspirasyon sa maraming kabataan. Maraming batang nagsisimula ring mag-aral tungkol sa makina at pagtatrabaho ng may dedikasyon. Ngunit kasabay ang pag-angat ng kanyang reputasyon, may mga bagong hamon ding dumarating. Isang hapon, dumating sa Talyer ang isang grupo ng mga batang mas matanda at mas bihasa sa makina. Halata sa kilos nila na nananiwala silang mas magling sila kaysa kay Marco. Hoy, bata, narinig namin ang tungkol sa iyo. Sabi nila ikaw da ang pinakamahasa na mekaniko dito, sabi ang isa sa kanila habang nakanjasay. Tumango si Marco ng mahinahan. Opo. Gusto ninyo pa ba tulungan kayo? Napanganga ang mga bata. Hindi nila inasahan ang simpleng kabaitan at kahandan ni Marco. Ngunit hindi nagtagal, isa sa kanila ang lumapit at may halong pangwayam. Hindi mo ba alam na bata ka pa? Paano mo kayang ayusin ang malalaking makina ng mga mayaman dito sa bayan? Tahimik na sumilap si Marco sa kanila. Makikita sa kanyang mga mata ang determinasyon. Hindi pa edad ang sukatan ng galing. Kundi dedikasyon at puso sa ginagawa mo. Sandaling natahimik ang grupo. Hindi nila inasahan ang matapang na sagot ng batang ayan. Habang nagtatrabaho si Marco sa kanilang motorsiklo, napansin niya na may kakabang problema sa makina, isang sira na hindi halata sa iba. Dahil sa kanyang galing at kalaman, natakoy niya agad ang problema at mayos na naos ang makina sa loob lamang ng ilang minuto. Napatingin ang mga bata sa kanya, at bigla silang napahanga. Talaga, may husay ka, bulong ng isa. Ang gimatay si Marco at tinapos ang trabaho. Hindi siya nagmamalaki, ngunit halata sa kilos niya ang kumpiyansa at respeto sa kanyang ginagawa. Samantala, sa mansyon ni Victor, tahimik niyang pinagmamasdan ang Talyer sa pamamagitan ng video feed na ipanadala sa kanya. Nakita niya ang batang mekaniko na nagtatagumpay sa bawat hamon. Talagang gang tama ang desisyon kayo, bulong niya sa sarili. Ang bata na ito, hindi lamang magaling. May puso at dangal. Habang patuloy ang araw ni Marco sa pagayos ng mga sasakyan, bigla siyang nakaramdam ng pagod at inisip ang kanyang ina. Nang makawi siya sa bahay, nakita niyang natutulog na si Aling Rosa, ngunit may mga luha sa kanyang pisanji. Lumapit si Marco sa kanya. Ma, gumising pa kayo. Unti-unting bumuka ang mata ng kanyang ina. Marco, anak, napakabait mo, sa lahat ang ginagawa mo. Napayak si Marco. Ma, gusto kayo pong gumaling pa kayo. Gusto kayo pong masaya tayo. Hinawakan niya ang kamay ng ina at nagdasal ng tahimik. Sa kanyang puso, alam niyang lahat ang hirap ay may dahilan. Kinabukasan, dumating si Victor sa Talyer. Hindi niya dinala ang mamahaling kotse niya na yan. Dumating siya bilang tagamasid at bilang kaibigan. Marco, tawag niya, alam mo ba kung gano kahalaga ang ginawa mo sa akin at sa iba? Napangyayari si Marco. Hindi pa, sir. Ginagawa kayo lang po ang tama. Tumango si Victor. At ayon ang pinakamahalaga. Hindi lahat ay may puso at dangal tulad mo. Biglang nagring ang telepono ng Talyer. Isang mensahe mula sa ospital. Kumusta ang nanay mo, tanong ni Victor.
Mayos na pasiya, sir. Unti-unting nang gumagaling dahil sa tulong ninyo, sagot ni Marco habang masayang ngunit mahanang jiti. Napanjiti si Victor at bahagayang napahagot. Sa mahabang panahon, nakaramdam siya in kakabang init sa kanyang puso, isang damdaming matagal na niyang nakalimutan. Marco, sabi niya, ang buhay mo ay magsasilbing inspirasyon hindi lamang sa mga batang mekaniko, kundi sa lahaing tao na natututo sa tamang paggawa at kabutihan. Tahimik na tumanjan si Marco sa kanyang palagid. Ang Talyer, ang nanay niya, ang bagong kagamitan, at ang bilyonaryong lumalapit sa kanya. Sa sandaling ayan, naintindihan niya na ang totoong halaga ng tagumpay ay hindi na susikat sa pera, kundi sa pagmamahal, dedikasyon, at sa pagsilang sa iba. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. May mas malaking hamon na paparating, at si Marco ay kailangang patanayan na ang kanyang puso at galing ay higit pa sa anumang pagsabak na darating, isang gabi, habang tahimik ang maliit na bayan ng San Miguel, biglang may dumating na isang malakas na bagyo. Ang hangin ay malakas at ang ulan ay bumabuhos ng walang tigil. Sa maliit na bahay ni Marco, nakatingin siya sa labas, natatakot at nagilala para sa kanyang ina. Ma, okay pa ba kayo, tanong niya habang hawak ang kamay ng kanyang ina. And gumatay si aling Rosa kayat halata ang pagod sa muka. Opo, anak, huwag kang magalala. Ngunit alam ni Marco na kailangan niyang tayakin ang kaligtasan nila. Agad siyang tumakbo palabas sa bahay upang tingnan ang Talyer. Kaya't na may bagyo, ang Talyer ay kailangang protektahan. Pagdating niya sa Talyer, nakita niyang may mga lamang materials at ilang kagamitan na maring masira sa lakas ng ulan. Dali-dali niyang inayos ang mga ito, kaya't basa at pagod na. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon at pagmamalasakit. Sa gitna ng bagyo, dumating si Victor. Nakahud ang kanyang jacket, at mabilis siyang lumapit sa Talyer. Marco. Kailangan mo ang tulong, tanong niya habang nakatingin sa nagtataguyod na batang mekaniko. Opo, sir. Kailangan panating iligtas ang kagamitan, sagot ni Marco. Magkasama silang nagtrabaho, pinipilit iligtas ang lahaing kagamitan mula sa pagbahay at pagguho. Sa bawat hakbang, mas naramdaman ni Victor ang dedikasyon ng Bata, hindi lang para sa Talyer, kundi para sa kanyang pamilya at komunidad. Pagkatapos ng ilang oras, halos lahat ay naligtas. Basang basa at pagod na, tumayo si Marco sa harap ng Talyer at napatingin sa langit na unti-unting humupa ang bagyo. Napanjiti si Victor at lumapit sa kanya. Marco, alam mo ba kung gano ako kahanga sa iyo? Napatingin si Marco, halatang pagod ngunit masaya. Salamat pa, sir. Ginawa kayo lang po ang tama. Tumayo si Victor at hinawakan ang balikating Bata. Hindi lahaing Bata ay ganito. May puso ka, Marco. At dahil sa iyo, natutunan kong muli ang halaga ng kabutihan at dedikasyon. Ang totoong tagumpay ay hindi na susikat sa pera, kundi sa pagmamahal at sakripisyo para sa iba. Napayak si Marco, hindi dahil sa langkat, kundi sa kagalakan. Pagkatapos ng lahaing hirap, naramdaman niya ang tunay na suporta at pagmamahal na matagal niyang hinahanap. Sa sumunod na linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Si Aling Rosa ay gumaling na dahil sa tulong ni Nurse Elena at regular na gamutan. Ang Talyer ni Marco ay naging modernong lugar ng pagtuturo at pag-ayos ng mga sasakyan. Maraming batang bumisita upang matuto, at si Marco ay naging hiwaran sa kanila. Ang bawat motor o kotse na inayos niya ay hindi lamang trabaho, ito ay pagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagmamahal. Si Victor, sa kabilang banda, ay nachitong muli ang kahulugan ng kabutihan. Ang batang ito na dadiway pinagtawanan niya ay nagbukas ng kanyang puso. Natutunan niya na sa mundo ng yaman at kapangyarihan, mas mahalaga ang kabaitan, malasakit, at integridad. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Marco sa Talyer, lumapit siya kay Victor at gumatay. Sir, salamat pa sa lahat. Ang gumatay si Victor pabalik. Walang anuman, Marco. Salamat ka rin sa akin. Natutunan kong muli ang tunay na halaga ng puso at kabutihan dahil sa iyo. Tahimik na tumanjan si Marco sa kanyang palagid, ang Talyer, ang mga bagong kaibigan, ang kanyang ina, at ang bilyonaryong nagtiwala sa kanya. Sa anang pagkakataon, naramdaman niyang buo na ang kanyang mundo. At sa puso ng bawat tao na nakasaksi sa kanyang kwento, naiwan ang aral.
Ang totoong kayamanan ay hindi nasusukat sa para oposisyon. Ito ay nasa puso, sa kabaitan, sa dedikasyon, at sa pagmamahal sa pamilya at kapwa. Si Marco, ang batang mekaniko, ay nagpapatsyag na kahit sa simpleng puso at simpleng pangarap, kayang baguhin ang mundo. At sa huli, ang simpleng panggangasaping batang ayan, Aayusin kayo yen. Ay naging simula ang inspirasyon at pagbabago sa buhay ng maraming tao. Ito na ang wakasing kwento, ngunit ang aral at inspirasyon ni Marco ay mananatili sa puso ng bawat mananood, nagbibigay ng pag-asa, tapang, at dedikasyon sa bawat pangarap.